Good morning to all of you. Good morning, sir. So, can you see the slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, what we do, we will continue our derivation part today. Then, you got the details about the IC first, that paper you have to solve regarding the subject in ISC first. So after completion of this derivation, we will discuss about our paper and its pattern, and afterwards some scholarship status we have to discuss. Still some students are remaining and some are in process to complete that scholarship forms. All these points we have to cover today. So first concentrate of course on our syllabus points. तर काल आपण जे पॉइंट्स कंप्लीट केले सॉरी लास्ट लेक्चरला तर जे आपण पॉइंट कंप्लीट केले तर ते होते लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन आणि टाइम डायलेशन. दोन डेरिव्हेशन्स आपण बघितले. त्याच्या आधी आपण काय चेक केलं तर लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन अँड इट्स इनव्हर्स. ओके, सो आय होप दॅट यू हॅव रिटन इट अँड प्रिपेअर्ड इट परफेक्टली. तर एक्स डॅश आणि टी डॅश फक्त लिहितो मी सध्या. एक्स आणि टी चे तुम्हाला माहिती आहे. एक्स डॅश इज इक्वल टू एक्स मायनस व्ही टी divided by under root 1 minus v square by c square. This is equation for x dash. x साठी काय असणार ते तर x is equal to x dash plus vt dash divided by under root 1 minus v square by c square. यात काय झालं, इथे डॅश असला तर x आणि t ला इथे डॅश नसतात. इथे जर सिंगल असेल x असेल तर इथे x dash t dash येणार, मायनस ऐवजी प्लस होणार. एवढाच डिफरन्स आहे. त्यानंतर t dash is equal to t minus vx upon c square divided by under root 1 minus v square by c square. हे सेम असे डिवाइडेड बाय अंडर रूट वरचे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. तर हे आपण डिटेल मध्ये रिपीट करून डिस्कस केलेले एक्स डॅश आणि टी डॅश. त्यानंतर आपण लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन बघितलं. L is equal to L dash under root 1 minus v square by c square. L is equal to L dash under root 1 minus v square by c square, and T is equal to T dash म्हणू शकता किंवा T0 लिहिलं तरी सुद्धा चालेल. T is equal to T0 divided by under root 1 minus v square by c square. So all these equations are your possible MCQ. That's why I'm once again writing all these things. तर हे फक्त डेरिव्हेशन चा पार्ट नाही तर तुमची MCQ सुद्धा आहे. x dash चे इक्वेशन काय, t dash इन टर्म्स ऑफ k पण विचारू शकतील. त्याच्याऐवजी फक्त आपल्याला काय लिहावं लागेल, k in bracket x minus vt. इथे सुद्धा t dash is equal to this we can write in terms of k and k dash. So next is length contraction equation. L is equal to L dash under root 1 minus v square by c square, and t is equal to t0 divided by under root 1 minus v square by c square. So all these points we have seen. Now one term we have to add, that is E is equal to mc square. That is the last equation that we have to derive, which gives us idea about the conversion of energy matter, that is matter into energy, energy into matter. So this equation gives the, you can say, essence of this theory of relativity and energy mass relation. Now before starting this one, these points are clear to you, I hope, and the relativity of mass concept also we have to discuss. तर ते एक सेपरेट डेरिव्हेशन आहे, ते आता नाही आपल्याला, त्यामुळे आपण त्याचा डायरेक्ट रिझल्ट आहे तर तो कन्सिडर करतो.
that is relativity of mass. That equation we have to see. So we start discussing these things. So as I have told you, in case of classical mechanics, when we are considering the rate of change of momentum, then in that case, velocity is variable, mass is constant in classical mechanics. But in our case, mass also varies, and it is given by one equation that is called as relativity of mass. So this is the equation. Yeah, this m is equal to m0 divided by under root 1 minus v square by c square. तर हे सुद्धा आपण जसं लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन आहे, जसं टाइम डायलेशन आहे, तसंच हे मासचं रिलेशन आपण काढलं इथं. That is m is equal to m0 divided by under root 1 minus v square by c square. So separate derivation is there. स्लाइड दिसत नाही. स्लाइड चेंज झाले नाही सर. स्लाइड चेंज झालेली नाहीये. ठीक आहे, स्लाइड चेंज होत नाही सर. ठीक आहे, ठीक आहे, बरं झालं सांगितलं. So is it visible? येस सर. ठीक Yes, sir. ठीक. काय लक्षात येईना आता, तिसऱ्यांदा झालं हे. काय इथे स्क्रीन शेअर करतो मी, त्यानंतर काय होतं काय माहिती. ठीक आहे. तर रिलेटिव्हिटी ऑफ मास जर आपण बघितलं तर हे रिलेशन मी सांगत होतो, m is equal to m0 divided by under root 1 minus v square by c square. So similar to length contraction, time dilation, separate derivation is there for this. And from that we can get this idea that as v changes and go closer and closer to velocity of light, then the rest mass also changes. Initially it is m0 and after that it becomes m, which depends upon the v factor. Okay, so here m and v both are variables. Okay, now let us start discussing this. So equivalence of mass and energy, that is E is equal to mc square, we are discussing. Consider a particle of mass m moving with velocity v and acted upon by a force capital F. According to classical mechanics, the energy is defined into RMS of work, that is force into displacement, and force is defined as the rate of change of momentum. So we are defining this force in terms of rate of change of momentum. But here we are taking a reference of classical mechanics equation by adding the term as according to theory of relativity. Theory of relativity च्या बेसवर आपण काय म्हणतोय, the mass as well as velocity are variables. आताच आपण हे डिस्कस केलं. तर आपण काय कन्सिडर करतोय, एक पार्टिकल कन्सिडर केला ज्याचा मास आहे m आणि तो वेलोसिटी v न मूव्ह होतोय. ठीक आहे, त्याच्यावर फोर्स F ऍक्ट होतोय. तर त्याचा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपण कसं डिफाइन केलं, तर कॅपिटल F इज इक्वल टू d by dt of mv, where m is mass and v is velocity of that particle. Now according to theory of relativity, here both are variables. So how we can write this? So this is written as, that is differentiation, that is capital F is equal to m as it is into dv by dt plus v as it is into dm by dt. So why we have written these two terms? Because here both are variables. Okay, so this equation we got related to force, that is m into dv by dt plus v into dm by dt. Now we are considering about the kinetic energy, that is when particle is displaced through a distance dx by the application of a force F, then the increase in kinetic energy dk is given by, how we can writing this? So it is nothing but energy is nothing but force into displacement, that is a dk, change in kinetic energy which is nothing but force into change in displacement. तर आपण इथे काय कन्सिडर करतोय, when a particle is displaced through a distance dx, जेव्हा आपण एखाद्या पार्टिकलला dx या डिस्टन्स ने डिस्प्लेस करतोय कशाने, बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स F, फोर्स आपण अप्लाय करतोय, तर काय होतं, तर जी इन्क्रीजिंग कायनेटिक एनर्जी जी इन्क्रीज होते dk, तर तिला आपण कशाच्या स्वरूपात म्हणतो, तर फोर्स इनटू चेंज इन डिस्टन्स, that is displacement. So this is another equation, that is dk is equal to F into dx. Now we are putting value of F from equation 2 in equation 3. What we get from 2 and 3, we can write a dk as it is, this term dk which is equal to F. आता F काय, तर m into dv by dt plus v into dm by dt. पण इथे dx ने आपल्याला मल्टिप्लाय करावं लागणार या दोन्ही टर्मला. तर आपण इथे काय लिहिलं,
m into dv by dt into dx plus v into dm by dt into dx. Okay, so this we have written. Now we are writing this as further dk is equal to mv dv. इथं आपण लिहिलंय हे कसं लिहिलं तर आपल्याला माहिती की v म्हणजे काय dx by dt, बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. v is equal to dx by dt. तर आपण इथं काय केलं तर m as it is, dx by dt ला आपण केलं v आणि dv as it is. इथं काय झालं तर v ऑलरेडी आहे, dm by dt च्या ऐवजी आपण इथं dx by dt केलं तर इथं काय झालं v into v हे झालं v square आणि dm as it is. So we got the value as dk is equal to mv dv plus v square dm. ठीक आहे, तर तुम्ही या डेरिव्हेशनचा हा फर्स्ट पार्ट कन्सिडर करू शकता. आपण पहिल्यापासून बघूया स्लाइड मध्ये आपण काय काय केलं. तर आपण एक पार्टिकल कन्सिडर केला ज्याचं मास m आहे, त्याची वेलोसिटी v तो मूव्ह होतोय, फोर्स F ऍक्ट होतोय. तर आपण रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो आहे फोर्स तर त्याला आपण डिफाइन केलं क्लासिकल मेकॅनिक्सच्या स्वरूपात. रिलेटिव्हिटी मध्ये आताच आपण डिस्कस केले की मास सुद्धा काय असतं रिलेटिव्ह असतं. तर त्यामुळे हे दोन्ही व्हेरिएबल्स आले, त्यामुळे हे इक्वेशन काय झालं F इज इक्वल टू m dv dt प्लस v dm by dt. त्यानंतर आपण काय केलं तर चेंज इन कायनेटिक एनर्जी किंवा इन्क्रीज इन कायनेटिक एनर्जी डिफाइन केली इनटू फोर्स इन टर्म्स ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. That is dk is equal to f into dx. f ची व्हॅल्यू याच्यात टाकली, dx ने मल्टिप्लाय केलं दोन्ही साइडला, dx by dt म्हणजे v हे कन्सिडर करून याला ऍडजस्ट केलं आणि आपल्याला मिळालं इक्वेशन काय तर dk is equal to mv dv plus v square dm. आता हे इक्वेशन लक्षात राहू द्या. Now we go to the next part through next slide. आता आपण इथं काय कन्सिडर केलं तर ते रिलेटिव्हिटी ऑफ मास चे इक्वेशन कन्सिडर केलं. काय म्हणून the variation of mass with velocity is given by the equation m is equal to m0 divided by under root 1 minus v square by c square, where m0 is rest mass, c is velocity of light, and v is velocity of that particle or that frame of reference. Now we have to adjust this term to get one equation. आपल्याला एक इक्वेशन मिळवायचे, तर त्याच्यासाठी आपण काय करतोय तर याला ऍडजस्ट करतोय. कसं ऍडजस्ट केलं आपण स्क्वेअरिंग ऑन बोथ द साइड्स. So if we square this, what happens? It becomes m square divided by m0 square divided by खालचा स्क्वेअर रूट निघून जाणार, इथे राहणार 1 minus v square by c square. ठीक आहे, आता याला जर आपण कॉमन केलं डिनॉमिनेटरच्या टर्मला तर काय येणार हे LHS as it is m0 square इथं डिवाइडेड बाय हे काय होणार c square minus v square डिवाइडेड बाय c square. बरोबर आहे. या c square ला आपण काय केलं तर वर घेतलं तर हे काय होणार m0 square जे आपण लिहिले त्या स्वरूपातच लिहितो m0 square c square वर येणार डिवाइडेड बाय c square minus v square. आणि हेच आपण इथे लिहिलंय. ठीक आहे, m square is nothing but ऍडजस्ट करून लिहिलं m0 square c square divided by c square minus v square. हे लक्षात आले? Yes, sir. ठीक आहे, तर हे लिहिलं. त्यानंतर आपण काय केलं RHS चा डिनॉमिनेटर LHS ला शिफ्ट केला, मल्टिप्लाय केलं m square न. इथे काय मिळालं m square c square minus m square v square which is equal to m0 square c square at as it is. तर हे फक्त आपण शिफ्ट केले इकडे. नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस. आपण याला डिफरेंशिएट करतो. तर यामध्ये c कॉन्स्टंट आहे, m0 कॉन्स्टंट आहे, m आणि v व्हेरिएबल आहे. हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर आपण डिफरेंशिएट करतो. सो इफ वी डिफरेंशिएट दिस c is constant, it remains as it is. So c square twice m dm माइनस इथं दोन्ही व्हेरिएबल आहे, सो v square twice m dm minus m square twice v dv which is equal to 0. Why? Because m0 is also rest mass constant and c is velocity of light constant, so it becomes 0. Getting this term? ही टर्म लक्षात आलेली का? Shall we proceed?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, परत एकदा रिपीट करतो. यात फक्त लक्षात ठेवायचं की काय कॉन्स्टंट आहे, तर सी कॉन्स्टंट आहे, m0 म्हणजे रेस्ट मास कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळं हे ऍज इट इज राहणार आणि दोन्ही कॉन्स्टंट असले डिफरन्शिएशन 0. सो हिअर c square as it is twice m dm, v square as it is twice m dm, m square as it is twice v dv, because both are variables, both are constant, it is 0. आता यात आपण काय केलं, ट्वाइस m कॉमन काढलं. ठीक आहे, तर यातनं जर आपण ट्वाइस m कॉमन काढलं तर काय राहते यात बघा, ट्वाइस m जर कॉमन काढलं तर इथं काय राहणार, c स्क्वेअर dm, ट्वाइस m बाहेर काढलं, यामध्ये ट्वाइस m बाहेर काढलं, v स्क्वेअर dm. ठीक आहे, म्हणजे हे ट्वाइस m इथलं गेलं, हे ट्वाइस m इथलं गेलं, v स्क्वेअर dm मायनस यातलं ट्वाइस m काढलं, एक m राहणार, v इथं आहे, dv इथं आहे, mv dv which is equal to 0. तर c स्क्वेअर dm ला आपण काय केलं, LHS ला ठेवलं, बाकीच्या टर्म आहेत तर ते आपण RHS ला शिफ्ट केल्या. तर ते काय येणार आहे, तर mv dv प्लस v स्क्वेअर dm. ओके, तर हे आपण सगळ्या स्टेप्स लिहिल्या. आता मी हेच इक्वेशन तुमच्या समोर लिहितो परत एकदा. या स्टेप्स मी सिम्प्लिफिकेशन साठी लिहिल्या, तुम्हाला LHS ला लिहून ठेवा किंवा त्यावेळेस स्क्रीनशॉट काढून घ्या. So here I am writing the same equation once again. You are thinking, so why you are repeating? So let me complete this. C square dm is equal to काय आलं आपलं, तर mv dv plus square dm. ठीक आहे, तर हे आपण लिहिलं इक्वेशन नंबर 5. आणि इक्वेशन 4 काय ते तुमच्या लक्षात आहे का, मी म्हटलेलं लक्षात ठेवा. इक्वेशन 4 काय बघा, इक्वेशन 4 आहे dk इज इक्वल टू mv dv प्लस v स्क्वेअर dm. हे दोन जर कंपेअर केले तर काय दिसते तुम्हाला, विच साइड इज सेम, RHS is yes, Right. RHS is same. Okay, Yes, so sir. mv dv plus v square dm, mv dv plus v square dm. So if we compare these two equations, what we get simply dk is equal to c square dm. That is equation 6. Is it clear up to this point? Shall we proceed? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, तर आपण काय केलं, पहिल्यांदा फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हा घेतला, दोन्ही व्हेरिएबल करून इक्वेशन मांडलं, इन्क्रीज इन कायनेटिक एनर्जी कन्सिडर करून आपण त्याच्यामध्ये चेंजेस केले आणि एक इक्वेशन मिळवलं. त्यानंतर दुसरा पार्ट आपण काय केला, तर रिलेटिव्हिटी ऑफ मासचे इक्वेशन घेतलं, त्याला स्क्वेअर केला, ऍडजस्ट केलं, डिफरन्शिएट केलं, टर्म्स आपण ऍडजस्ट केल्या आणि याला आधीच्या इक्वेशन बरोबर कंपेअर करून आपल्याला एक न्यू इक्वेशन मिळालं, that is dk is equal to c square dm. So dk is nothing but change in kinetic energy. So what is total kinetic energy? For that we are taking integration. So what is written here? Now consider that the body is at rest initially and by the application of force it acquires velocity v. The mass of the body increases from m0 to m. The total kinetic energy acquired by the body is given by, now we are calculating total kinetic energy, that is integration of dk, which is nothing but rest mass to the mass m into c square dm. As the integration घेतलं तर total kinetic energy आली k, which is equal to c square as it is in bracket m minus m0. So this equation we can get for kinetic energy. Now we are writing the total energy. फक्त कायनेटिक एनर्जी म्हणजे एनर्जी असते का त्या मटेरियलची किंवा मासची, तर टोटल एनर्जी आपल्याला कन्सिडर केली पाहिजे. दिस इज द इन्क्रीज इन कायनेटिक एनर्जी ड्यू टू इन्क्रीज इन मास. वी नो दॅट टोटल एनर्जी ऑफ ए मूव्हिंग पार्टिकल इज द सम ऑफ इट्स कायनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन अँड एनर्जी ॲट रेस्ट. So thus the total energy capital E is nothing but K plus m0 c square is its potential energy, as rest mass is m. We are considering here the reference of this equation, that is m0 to m. So m0 c square is nothing but the potential energy. Now what is the value of kinetic energy? K is nothing but c square into m minus m0.
So we are putting the value. So total energy E is equal to C square into M minus M0 plus M0 C square. So if we multiply this in bracket, it becomes MC square minus M0 C square plus M0 C square. This cancels each other, and what remains simply E is equal to MC square. Means E is total energy, potential energy plus kinetic energy, and we can define this in terms of mass into square of velocity of light. ठीक आहे, तर हे तर इक्वेशन आपण काढलं, पण याचा अर्थ काय? ओके, सो दिस इज लास्ट स्लाइड. गिव एक्झाम्पल हियर. तर इथे जर आपण बघितलं तर आपण या सगळ्या स्टेप्स सोडवल्या. त्याच्यासाठी आपण रिलेटिव्हिटी ऑफ मास आणि बाकीचे काही पॅरामीटर्स यूज केले आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला हे इक्वेशन मिळतं. So this gives us the significance that energy and mass are the same entity. That is, energy gets converted into mass and mass gets converted into energy. Means, for example, if particle and antiparticle collides with each other, then energy gets liberated. Okay, so energy gets emitted here. If particle antiparticle collides, means mass converted into energy, and if energy collides on the mass, that is nucleus is there, and if we are bombarding the energy on the nucleus, then particles and antiparticles are generated. That is energy to mass conversion. So these are examples of this equation, that is E is equal to MC square. So this is the last equation, which is significance or importance of this theory of relativity, and by which we can get the different equations and different applications related to this one. Okay, so I hope that it is clear to you. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तर हे आपलं लास्टचं डेरिव्हेशन होतं, इज इक्वल टू MC स्क्वेअर, ज्यामध्ये आपण रिलेटिव्हिटी ऑफ मास इक्वेशन वापरले. तुम्हाला मी सांगितलं की तो सिलेबसचा पार्ट होता एकीकडे. ते लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन पेक्षा मोठं डेरिव्हेशन होतं. ठीक आहे. सो फॉर्च्युनेटली or unfortunately, whatever you can say, it is not there. So you have to just satisfy with this final value, that is M is equal to M0 divided by under root 1 minus V square by C square. So now we have completed the last derivation, and we can say we have completed our fourth chapter, because this chapter is having 4 derivations only. First, Lorentz transformation equation and its inverse, then length contraction equation, then time dilation equation, and equivalence of mass and energy. So all these derivations we have successfully completed. Of course, we have started with the basic things, how things are relative, then what are the postulates of special theory of relativity, and all these parts we have completed. Okay. 31 is there. Now you have got the notice yesterday that theory exam will be there in ISC first. Is it correct? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So now I am giving some instructions to you. Follow that instructions. So on Telegram you can get the paper. You have time with you. You can solve that on the line pages, scan it and submit it. Okay, that is the thing. Now these things we have discussed in our first few lectures about the question paper pattern. ठीक है, exam शी related जो question paper pattern आहे तर तो मी डिस्कस केला. तर आता हे जे आहे तर ते तुम्हाला इथं समजावून सांगतो. तुम्ही हे लिहून घ्या कुठेतरी, म्हणजे कसं आहे, पेपर तर येणार आहे, तुम्हाला लिहायचं आहे, तुमच्याकडे डिटेल्स आहेत, पण विनाकारण आपल्याला काय होतं, उगाच टेन्शन येतं कशाच तरी, तर ते येऊ नये याच्यासाठी हे सगळं करतो. सो 30 मार्क्स टोटल फॉर ISC फर्स्ट फॉर फिजिक्स, इंजिनिअरिंग फिजिक्स. त्यामध्ये क्वेश्चन 1 जो आहे तो आहे MCQ चा,
ठीक आहे, लिहून घ्या किंवा सगळ्यात शेवटी स्क्रीनशॉट काढा. तर MCQ असणार आहेत 5 मार्काची. ठीक आहे, MCQ असणार 5 मार्काची. त्यामध्ये जो फर्स्ट चॅप्टर आहे त्याची असणार आहे 3. जो सेकंड चॅप्टर आहे त्याची असणार आहे 2. ठीक आहे, तर MCQ आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेत. विथ आन्सर तुमच्याकडे आहे, त्यामुळे हे तुम्ही परफेक्ट करा. देन क्वेश्चन 2 जो आहे तर तो आहे एनी 5 आउट ऑफ 7, म्हणजे 3 मार्काचे 5 क्वेश्चन तुम्हाला लिहायचे. टोटल त्याचं वेटेज आहे 15 मार्क. ठीक आहे, आता हे 7 क्वेश्चन आहेत. तुम्हाला मी मागच्या वेळेस सांगितलं इन्क्लुडिंग न्यूमेरिकल्स. तर यामध्ये 7 मध्ये 2 न्यूमेरिकल्स असणार आहेत. म्हणजे तुम्ही जर ते 2 न्यूमेरिकल स्किप जरी केले तरी सुद्धा तुम्ही हा क्वेश्चन आहे तो सक्सेसफुली कंप्लीट करू शकता, अटेम्प्ट करू शकता. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू हाऊ टू हँडल दिस. तर यामध्ये पहिला जो चॅप्टर आहे तर त्याचे 3 क्वेश्चन आणि 1 न्यूमेरिकल असणार आहे. ठीक आहे, दुसरा जो चॅप्टर आहे त्याचे 2 क्वेश्चन आणि 1 न्यूमेरिकल असणार जे आपण सॉल्व्ह केलं. ठीक आहे, हा झाला क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 3 जो आहे तर त्यामध्ये 3 पैकी 2 सोडवायचे. एनी 2 आउट ऑफ 3 हा आहे 5 मार्काचा क्वेश्चन. हे आपण डिस्कस केलेलं आहे प्रत्येक वेळेस. याचं झालं टोटल वेटेज 10 मार्क. असंही 30 मार्क होतात. तर हे मला वाटलं की तुमच्याशी शेअर केलं पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की कशा पद्धतीचा पेपर येणार आहे. 5 मार्क्स MCQ, 15 मार्क्स क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 10 मार्क्स. याच्यामध्ये पहिला जो चॅप्टर आहे त्याचा 1 क्वेश्चन आणि त्याच्यावर 5 मार्काचं 1 न्यूमेरिकल, आणि दुसरा जो चॅप्टर आहे त्याचा 1 क्वेश्चन. ठीक आहे, तर हा पॅटर्न आहे. सो यू राईट दिस समवेअर or you take screenshot and afterwards you can see 5 marks MCQ, 3 marks question, total 5 you have to solve out of 7. Then 5 marks question you have to solve 2 out of 3, total 10 marks. Is it clear? Yes, sir. Yes, okay. sir. Okay, so you can take screenshot instead of writing, no problem. So याच्याशी related, now we move to the assignment questions. एकदा आपण असाइनमेंट क्वेश्चन्स बघूया आणि त्यानंतर हे स्कॉलरशिपचं स्टॅटस डिस्कस करू. नाउ वी जस्ट डिस्कस द असाइनमेंट क्वेश्चन्स. म्हणजे यातले कुठले पण क्वेश्चन आले तर तुम्हाला त्याचा आन्सर मी त्याने तुम्ही ते लिहू शकता. यू कॅन हँडल इट. फक्त कन्फ्युजन व्हायला नको तुम्हाला की सर ह्याचा आन्सर काय आहे. कॅन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तर हे सुद्धा क्वेश्चन्स ऑलरेडी तुमच्याकडे आहेत. ठीक आहे, पहिला जर घेतला सेमीकंडक्टर फिजिक्स, यामध्ये काय पहिला क्वेश्चन, व्हॉट आर व्हॅलन्स बँड, कंडक्शन बँड, एनर्जी गॅप, डिफाइन इट अँड शो विथ डायग्राम. या क्वेश्चनचा आन्सर काय, तर एक फिगर काढायची, त्यामध्ये खाली व्हॅलन्स बँड वर कंडक्शन बँड मध्ये एनर्जी बँड गॅप दाखवायचा आणि यांची डेफिनेशन्स. ठीक आहे, याचं आन्सर झालं 3 मार्काचा क्वेश्चन आहे हा. त्यानंतर क्लासिफाय कंडक्टर, इन्सुलेटर अँड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बँड स्ट्रक्चर. म्हणजे ह्याचं हेडिंग काय, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. ठीक आहे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स मध्ये हे येतं इन्सुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, प्रत्येकाची फिगर आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन. त्यानंतर स्टेट फर्मी डिराक्स प्रोबॅबिलिटी फंक्शन, मार्क द फर्मी लेवल फॉर इंट्रिन्सिक एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स. म्हणजे काय, तर फर्मी डिराक्सचं इक्वेशन लिहायचं, f of is equal to 1 divided by 1 plus e raised to e minus ef divided by kt. आणि हे जे पोझिशन्स आहेत ते दाखवायच्या. इंट्रिन्सिक मध्ये फर्मी लेवल असते मिडलला, त्याची 1-2 लाईन लिहायच्या की कॉन्सन्ट्रेशन सेम असतं होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्सचं, त्यामुळे फर्मी लेवल कुठं असते मिडलला. एन टाइप मध्ये
काय असतं तर कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे इम्प्युरिटी आपण ऍड केली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर दॅन होल्स इन केस ऑफ एन टाइप फर्मी लेवल शिफ्ट टुवर्ड्स कंडक्शन बँड फॉर पी टाइप टुवर्ड्स व्हॅलन्स बँड ॲज होल्स आर मोर दॅन इलेक्ट्रॉन्स हे याला सफिशियंट आहे. त्यानंतर शो दॅटच्या ऐवजी इथे डिराइव्ह कन्सिडर करा. डिराइव्ह दॅट फर्मी लेवल इन अन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर लाईज हाफ वे बिटवीन व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड. म्हणजे हे आपलं डेरिव्हेशन आहे सेमीकंडक्टर इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर साठीचं फर्मी लेवलचं. That is f of e is equal to ec plus ev by 2 or eg by 2 हे डेरिव्हेशन याच्यात लिहायचं. जर हे आलं तर एक फिगर काढा, व्हॅलन्स बँड कंडक्शन बँड दाखवा, एनर्जी बँड गॅप दाखवा आणि ॲझम्पशन करून हे डेरिव्हेशन आपल्याला कंप्लीट लिहायचं. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी ऑन फर्मी लेवल इन पी टाइप अँड एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम. तर मी जसं सांगितलं परीक्षेत जर हा क्वेश्चन आला तर यातलं काहीतरी एकच येणार, एकतर पी टाइप येईल नाहीतर एन टाइप येईल. तर फक्त त्याच्याशी रिलेटेड फिगर ड्रॉ करा आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहा. देन व्हॉट इज हॉल इफेक्ट. हॉल इफेक्टची डेफिनेशन, डिराइव्ह द रिलेशन फॉर हॉल व्होल्टेज अँड हॉल कोएफिशियंट. म्हणजे आपले जे शेवटचे व्हॅल्यूज आहेत VH इज इक्वल टू RH इंटू बी जी काय आपली जी व्हॅल्यू होती आणि त्यानंतर RH इन टर्म्स ऑफ VHT अपॉन BI. तर ते आपण लिहायचे. तर हे सगळं कंप्लीट करा. यातलं काय स्किप करायचंय ते सांगितले त्यावेळेस आणि तेवढंच तुम्ही हे लिहायचं. डेरिव्हेशन लिहिताना स्टेप्स स्किप करू नका, चांगल्या पद्धतीने लिहा. याचे वेटेज आहे 5 मार्क. ठीक आहे. त्यानंतर क्रिस्टलोग्राफी जी आहे तर त्यामध्ये पहिला क्वेश्चन काय, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. स्पेस लॅटिसची डेफिनेशन, युनिट सेलची डेफिनेशन, ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टरची डेफिनेशन आणि कोऑर्डिनेशन नंबरची डेफिनेशन. हे डेफिनेशन याच्यातल्या हे तुमच्याकडे आहे सगळं. त्यानंतर ॲट नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल SC BCC FC साठी लिहायचे. तर याच्यामध्ये फिगर्स नाही आहेत. ठीक आहे. नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल मध्ये फक्त एक्सप्लेनेशन आहे. आणि जर तुम्हाला पाहिजे असल्या तर त्या 3 फिगर तुम्ही काढू शकता ज्यात 8 कॉर्नर 8 ॲटम्स, बॉडी सेंटर आणि फेस सेंटर ते दाखवलं तरी सुद्धा चालतंय. ॲटॉमिक रेडियस मध्ये फिगर काढायच्यात, SC BCC FC च्या व्हॅल्यू लिहायच्यात. कोऑर्डिनेशन नंबर मध्ये फिगर नाही आहेत, फक्त एक्सप्लेनेशन लिहा. 6 8 12 कसं आलं ते सांगा. ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर डिफाइन करा, टेबल काढून या तिन्हीच्या व्हॅल्यू तुम्ही लिहायच्या. सांगितलं मी तुम्हाला कसं लिहायचं. व्हाईट स्पेस डिफाइन करा आणि तिन्हीच्या व्हॅल्यूज तुम्हाला लिहायच्या. डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल ची इक्वेशन आपण स्टार्ट करतो आणि SC BCC FCG च्या व्हॅल्यू लिहितो. ठीक आहे. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म मिलर इंडायसेस, डिराइव्ह द रिलेशन बिटवीन लॅटिस कॉन्स्टंट अँड इंटरप्लेनर स्पेसिंग. यामध्ये मिलर इंडायसेस म्हणजे काय थोडक्यात लिहायचं. एक्झाम्पल घ्या त्याचं कसं आपण काढतो. इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल, LCM, मिलर इंडायसेस आणि हे तुम्ही थोडक्यात लिहू शकता. फिगर 1-2 त्यातल्या काढल्या तरी सुद्धा चालतील. तर मिलर इंडायसेस लिहायचं पहिल्यांदा. त्यानंतर हे इंटरप्लेनर डिस्टन्स डेरिव्हेशन जे आहे म्हणजे कुठलं D इज इक्वल टू A डिवायडेड बाय अंडर रूट H² प्लस K² प्लस L² हे लिहून काढायचं कंप्लीट. 5 मार्काचं वेटेज आहे. देन सिमेट्री एलिमेंट्स म्हणजे काय आणि व्हेरियस टाइप्स ऑफ सिमेट्री हे मी एकत्र क्लब केले. पण हा असं क्वेश्चन येणार नाही आलं तर फक्त काय येईल तर सेंटर ऑफ सिमेट्री आणि ऍक्सिस हे दोनच येतील किंवा सेंटर आणि प्लेन हे दोन येतील. आणि शेवटचा तो ब्रॅग्स लॉ. तर ब्रॅग्स लॉ मध्ये सुद्धा आपण काय करतोय, फिगर ड्रॉ करतोय, कंडिशन्स डिफाइन करतोय. त्यानंतर पाथ डिफरन्स काय आहे, इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा. त्यानंतर CV प्लस BD इज इक्वल टू N लॅम्बडा, D sin थीटा प्लस D sin थीटा इज इक्वल टू N लॅम्बडा, 2D sin थीटा इज इक्वल टू N लॅम्बडा. तर हे याच्यामध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. इज इट क्लिअर? एनी डाऊट? नो सर. ठीक आहे. नो सर. आता तुम्हाला मी सांगितलं की 5 मार्काची क्वेश्चन. तर इथे तुमच्या समोर दिसत आहेत 5 मार्काचे कुठले कुठले क्वेश्चन आहेत. हॉल इफेक्ट आणि इंटरप्लेनर डिस्टन्स डेरिव्हेशन. 5 मार्काचे किती सोडवायचे तुम्हाला? 2. Okay, so it's an open secret. Is it correct? Yes. Okay, Yes, so question 3 is over. Now, question 1 MCQ. Of course, you have to prepare the MCQ, and I know that any 5 you can easily face. Question 1 is over. Remaining question 2. Out of that, out of 7, you have to solve any 5. 2 numericals. If you skip, or you can solve, no problem. Then remaining 5 are nothing but out of these things.
याच्यामधलेच ते 5 क्वेश्चन असणार आहेत, तर ते तुम्हाला सक्सेसफुली कम्प्लीट करायचे. सो आय होप दॅट द पिक्चर इज क्लिअर टू यू. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we come to this scholarship part. So luckily today all students are there. So roll number 11, please reply me everyone. Priyanka, are you there? Roll number 11, are you there? Priyanka? येस सर. हा, तुमचं आधार लिंकचं झालंय का काम? हा चालू आहे? सर, हा झालं सर. मी फॉर्म पण भरला, मॅडमला PDF सेंड केला आताच. केलं का? म्हणजे तुमचं कम्प्लीट झालंय आता. हा हा, आता जस्ट झाले. हा, ठीक आहे, ओके. देन नेक्स्ट रोल नंबर 18 शुभम आहेत का? रोल नंबर 18 शुभम, प्लीज रिप्लाय. शुभम, तुम्ही आज फॉर्म भरणार होता असं म्हटलेलं मॅडमला, भरणार आहे का भरलेला आहे? शुभम, आर यू देयर? प्लीज रिप्लाय. देन नेक्स्ट 25 भावना, आर यू देयर? Yes, sir. तुमचं तुम्ही 8 लाखाच्या पुढे उत्पन्न आहे, बरोबर आहे का? हा, yes, sir. तर तसं एक मेल तुम्हाला पाठवायला सांगितलंय मॅडमनी, सांगितलंय का तसं? हो सर, सांगितलंय. हा, मग तुम्ही मेल तेवढं सेंड करा त्यांना. ओके सर. coe@swedi.ac.in याच्यावर तुम्हाला मेल सेंड करायचं आहे की पेरेंट्स उत्पन्न 8 लाखाच्या पुढे असल्यामुळे नॉट एलिजिबल आहे. ठीक आहे, आजच्याच तो कम्प्लीट करा. हो सर. ओके. त्यानंतर 29 आहेत का? तुमचं सुद्धा तोच आहे. श्रुती आहेत का? सर. हा, तुमचं सुद्धा 8 लाखाच्या हा, वर yes, sir. उत्पन्न आहे. तुम्ही सुद्धा तसा मेल सेंड करा आजच्याच. ठीक आहे. हो सर, आहे. हा, ओके सर. हो coe@swedi.ac.in. हो. त्यानंतर 27 आहेत शारदा. Yes, sir. तुमचं बँक अकाउंट आणि आधारचं लिंकिंगचं राहिलंय ना? हो सर. हा, मग ती केली का प्रोसेस का अजून हो पेंडिंग सर, आहे? झाला. आज फॉर्म भरणार आहे. ठीक आहे, आज फॉर्म भरा. ठीक आहे. सो टुडे फॉर्म. रोल नंबर 18, आर यू देयर? शुभम, प्लीज रिप्लाय. देन नेक्स्ट रोल नंबर 3 संध्या, आर यू देयर? संध्या आहेत का? आज तुम्ही फॉर्म भरणार होता, बरोबर आहे का? हा, मग आज कंप्लीट करा कसल्या परिस्थिती आणि मॅडमला सेंड करा डिटेल्स. हा, ओके. देन रोल नंबर 38 पृथ्वीराज, बँक अकाउंट लिंक राहिले का आधारशी? 38 पृथ्वीराज. So you are not audible to me. Bank account is not linked with Aadhaar. So today you complete that process. Okay. त्यानंतर 43 ऐश्वर्या. सर उद्यापर्यंत होऊन जाईल. हा, कोकणी सरांशी डिस्कस केलं का तुम्ही? हो सर, केले. हा, मग काय प्रॉब्लेम नाही ना? कारण का मला HOD सर म्हटले जर तुम्हाला जेन्युइन प्रॉब्लेम असेल तर कॉलेजला व्हिजिट करा. मग काही गरज नाही ना? नाही. ठीक आहे. काय झालं म्हणजे टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे तो होईल ना सॉल्व्ह? हा, होईल. हा, ठीक आहे, चालतं. सो टुडे यू कम्प्लीट दॅट वन अँड लास्ट वन इज 45. Other linking is pending. 45 is absent today. Okay, so I hope that I have cleared the doubts regarding IC first. Doubts are not there, but clarification is important. Next lecture, we will go for MCQ and numericals for this 4th one. And then we take the revision of whole section because we are completing first section today.
maybe today we will complete that. Okay, so we stop here. Just check attendance. 40, 16 बाकीचे होते. 45 नाही आहेत आणि last one. Just a minute. Number 20 and 21 खाली कोण आहे सगळ्यात शेवटी? Number 20 and 21